ओके नमस्ते गुड इभिनिङ एभ्रिवान सबैजनालाई स्वागत छ आजको यो शाखा अधिकृत परराष्ट्र सेवाको विशेष तयारी कक्षामा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ यो क्लास हामीले राति 8 बजेदेखि क्लास सुरु गर्ने भन्ने हाम्रो समय तय भएको थियो तथापि केही समय हामी आज विद्यार्थी सबै नयाँ र पहिलो दिन भएको हुँदा केही समय प्रतीक्षा गरेका थियौं र अब हामी आजको अन्तर्क्रिया कक्षा सुरुवात गर्न चाहन्छौं र परराष्ट्र सेवाको थप पत्रहरू एक्स्ट्रा पेपर 1 र एक्स्ट्रा पेपर 2 को यो क्लास हो र यो क्लास तपाईहरु जो विद्यार्थी सहभागीहरूले फर्स्ट पेपरदेखि तेस्रो पेपरसम्म प्रथम पत्र द्वितीय पत्र तृतीय पत्रको जसले तयारी पुरा गरिसक्नु भएको छ अथवा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईहरु परराष्ट्र सेवाको सेवा सम्बन्धी पेपरहरू तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो समय लाभदायी हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं क्लासको समय दैनिक रूपमा बेलुका 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म रहनेछ 9:30 पौने 10 बजेसम्म रहने क्लासको समय रहनेछ र यो चाहिँ हामी तयारी गराउँछौं र कोर्सको ड्युरेसन अराउन्ड 2 मन्थ्सको कोर्स रहनेछ 2 महिनासम्मको कोर्सको ड्युरेसन रहनेछ र यसमा हामी एक्स्ट्रा पेपर 1 र एक्स्ट्रा पेपर 2 जो परराष्ट्र सेवाको सम्बन्धी एक्स्ट्रा क्लासहरु पेपरहरु नै जो तपाईहरु तयारी गर्नुहुनेछ यसमा र जुन हामीले नोटिसमा पनि तपाईहरुलाई राखेको छु जानकारी गराएको छु सो अनुसार तपाईहरु तयारी गर्नुहुनेछ अब भने मैले मेरो यो व्यवस्थापकीय कुरा चाहिँ यति नै सकाए र अब भने म तपाईको ध्यानआकर्षण गराउँछु आजको ओरिएन्टेसन क्लास तर्फै ध्यानआकर्षण गराउँछु हाम्रो आजको ओरिएन्टेसन क्लासमा मैले अगाडि पनि सरको फोटो पनि देख्नु भएको छ आदरणीय नरेश तिमसिना सर आइसक्नु भएको छ र सरलाई पनि नमस्ते वेलकम छ सर स्वागत छ सरलाई पनि र अब सेसन सुरु गर्न सरलाई अनुरोध पनि गरे म भने पछाडी बस्छु सुनिरहन्छु अब सरलाई अगाडि बढ्न अनुरोध गरेको छु प्लिज थ्यांक यू माधव सर Okay, first of all, warm good evening all of you, and I would like to present cordial welcome to all of the candidates watching me directly through YouTube Live as well as present here on Zoom Live for hearing as well as acknowledging the facts required for MOFA service. So it is a mere fact that each and every candidate wishes to spend a celebrity living as well as celebrity lifestyle. But only the fact is that keeping dream in our mind cannot turn that into the reality. So in that case, it is one of the most significant aspects that we spend a little more efforts to build our career, personality, professionalism, as well as to adopt and cope up with this materialistic world. In this perspective, why MOFA? The primary question strikes in our mind, that is why MOFA? So what are the services associated with MOFA? What are the provisions, facilitation, as well as the personal growth, personality, and professional ethics directly linked with MOFA? It is very much significant to know, which can definitely encourage us to promote our not only behavior, but to enhance our guts to enroll into the MOFA service tomorrow. One thing is very much obvious. I don't mean to denigrate any cluster of Nepalese civil service. All the 10 clusters of Nepalese service, they are equal and they have got different roles and responsibilities. But still, comparing with different angle, MOFA definitely is one of the celebrity job of Nepal. Not only, I would not say just of Nepal. Within South Asia, it is counted one of the South Asia as well as in the global community. It is regarded as one of the most respectable, prestigious, and dignified profession in the context of global practices, international relations, as well as diplomatic perspectives in the modern world. So, ranging all these facts, first of all, let me make you very flexible and let me make you a little more adaptable in this preparation. Majority of them, those who start these classes for the first time, take such misconception that I need to be brilliant in English language as well as diplomacy in the beginning. Remember one fact, no one is here by birth. I mean, carrying the knowledge by birth. So in that perspective, it is definite that we need to labor hard.
It is the supreme fact that we need to proceed a little higher in the run of regular preparation. But in the meantime, it is obvious that consistency with continuity definitely can crack out each and every content and each and every aspect. To be very precise, only knowledge and content cannot help you to pass this examination. It is not only the fact that when you have got just good interpretation, instruction, and suggestive guidelines, you can pass. It's not like that. Remember that you got to have not only courage but believe in self. That is the first step in all this preparation. Now you have to come out of the pattern of academic learning platform now. Now you have to change your habit of learning. You have to deal more with the ideas and techniques rather than content. Definitely, it is obvious that it is vivid that we must prepare the content well. But in the meantime, if we add on our strength with the help of technical preparation, definitely we can make our way, not only make our way, but also we can reach to our goal in a definite and specified time period. That's why what I mean to say, each and everyone is capable to crack out this examination. Not necessarily you got to have qualification measuring with English language. Not necessarily that you got to have brilliant English. Just be a very sharp and good learner that one day definite it is very obvious and definite that what do you see when you see in the mirror, I didn't know on your face, but if you ask me, to be frank, I see one of the section officer of Ministry of Foreign Affairs on your face. Now I'm sure you're going to start right from today. And a successful person never says tomorrow, never says even today, says now. So this is the time that it starts right from now. And Ministry of Foreign Affairs, it deals not only a single composite idea dealing with the international relation, but Ministry of Foreign Affairs is a place of first contact in executing, exercising, and proceeding the diplomatic practices, maintaining international relation, and withholding the bilateral as well as multilateral relations in the world. So in that perspective, Ministry of Foreign Affairs of each and every country, they are responsible not only to maintain the long withstanding relations, but also it is the need of the day in 21st century that we fulfill our vested interests by executing the policies determined by the government of Nepal, by holding the spirits, aspiration, and willpower of the public. So it doesn't mean to say that you are going to just stay in Nepal working in a Ministry of Foreign Affairs in the consular department or in the passport department. These are not the fact that you need to know right now. First, what is the most important thing is to give a solid start to your preparation. Balanced study, planned routine, and definitely connected learning can help you much to crack out. Even the content is difficult, even the analytical perspectives are there, even critical analysis is there. No matter how complex is the content, just believe that our mentality should not be complex. Our understanding should not be trembled. We should not shiver before we starting our journey. सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै खुट्टा कपाउनु राम्रो होइन. That's why what I want to suggest you people, all of you are rational and responsible candidate for this post. No one has to come with the what you call blessings to pass this examination. But one misconception is there in the market.
I often come to hear that it's not Lok Shiva, it is Lak Shiva. The reason behind that, what I feel, definitely we believe in luck than labor. Might be that instinct is pushing us to believe that Lok Shiva is like Lak Shiva. We should not believe on horoscope to pass this examination. We should not believe on God to pass this examination. God is our culture, but God cannot make our career. Fortune definitely, fortune favors the bold, and God help those who have themselves, my dears. That is unforgettable statement to be initiated. So in that perspective, joining MOFA classes definitely can help you to assist your learning, but these classes are not the fact, only the medium. You cannot develop depending habit. You cannot make a depending, preparation based, because we're not going to write your examination. You're going to write your examination. That's why these are facilitation process, but not the fact. So that's why first thing is that how to prepare. Why MOFA? First thing is there. Definitely you tinta kura ta sandai. First is there is a professional altitude. For professional altitude. And another one is there, personality development. Personality development. And then after, admirable career. Admirable career. Definitely, I will not write about the economic perspectives. Definitely, when we labor, when we will be assigned for this post, definitely money will be in our pocket, money will be in our accounts. No worry for that. 4 years you are spending in Nepal, and next 4 years definitely you will be in a certain mission. But are you going to be a diplomat, or you're going to be a worker of Ministry of Foreign Affairs? That really makes difference how far we develop our career, personality, and professional altitude. So do not make mentality of being one of the civil servant in MOFA. Develop a mentality that you're going to become one of the renowned diplomat. So develop the mentality like diplomat. Start thinking like diplomat, and do not leave any stone to be unturned regarding the issues of international incidents, international arena, global community practices, global politics, global issues, as well as Nepalese foreign policy behavior, including Nepal's foreign policy and foreign policy practices. All the multilateral, bilateral, regional, and sub-regional issues need to be taken into prime consideration during our preparation. And specified content, specific details, and the facts like global political scenario and movements need to be watched very closely. We may have to encompass with the several articles, several reference materials, as well as specified books written under the base of the syllabus assigned for you people. So in that perspective, I would like to suggest all of you, as well as welcome for the new journey ahead, right from today onward. So one thing is very much fact that some of you have got a confusion. I'm always a little weak in English. Will I be able to crack this examination? Definitely you can. Because English language aptitude, preparation of content, these are not the facts to be grown right from our childhood. Knowledge, analysis, analytical previews, these facts can be prepared right now as well. So just we got to have positive mentality. They're saying in English,
only positive mentality can help us to bring positive results in our behavior, in our results, success. We should not be satisfied with immediate success. There is a long journey to march ahead. There is still a very rough and worn path to reach our goal, but we do not fear. We still have got a very strategic, energetic, and vigorous hope that we will definitely win. We will definitely be successful. But one thing is very much obvious, that winners, they don't try different things in their life. They try a thing in a different way. म सक्छु म गर्छु भन्ने भावना साच्चीकै चाहिन्छ. So in that perspective, basically Ministry of Foreign Affairs or Foreign Service of Nepal is the prime as well as the place of first contact through which the government of Nepal has been operating its diplomatic missions, executing its foreign policy, and implementing economic diplomacy to obtain or to secure its best interests, along with the protection and promotion of Nepalese civilians abroad and attracting influx of foreign direct investment and MNCs, developing a significant sound environment to reduction in the trade deficit so that the future of Nepalese can be bright and can be secure. Remember, being a diplomat, not only a challenging, but also it is really exciting in the sense of exploring the world and world politics. After having all these criteria, when you will be assigned as a professional diplomat, remember that you will have really great chances to not only meet the people around the world, but to make acquaintance as well as enhance Nepalese prestige, pride, dignity, and Nepalese identity throughout the world. That is another real pride and glory. एउटा राज्यका लागि संवाहक बन्नु, एउटा राज्यको दूत बनेर बस्नु, यो त एउटा व्यक्तिको लागि अनर होइन. यो त हामी भन्दा 10औं जेनेरेसन पछाडीसम्मका लागि पनि एउटा इतिहास बन्छ. That is a history. So the question raises here, how to prepare. Remember one fact, for each and every perspective, foreign service is one of the best service in the world. And let's not interpret more about in the context of Nepal. मैले एउटा पोस्ट पनि देखेको थिएँ है. त्यो somehow might be त्यो पोस्टले क्रिएट गर्न खोजेको व्यङ्ग्य त्यति सान्दर्भिक थिएन, तर पनि हामी केही बिटर रियालिटीलाई नकार्न सक्दैनौँ. लाइक सो यो ससुरालीको कन्टेक्स्टमा थियो, परराष्ट्रका ज्वाइँलाई चाहिँ हैन आई बक्सियोस् खाइ बक्सियोस्, त्यस्तै राजस्वका ज्वाइँलाई आइसियोस् खाइसियोस् भन्ने टाइपको त्यो परराष्ट्र सेवालाई चाहिँ अप्टिमम चाहिँ के भन्छ प्लेसमा राखेर त्यो एउटा व्यङ्ग्यात्मक ट्रोल बनाइएको थियो. So what I mean to say, definitely the perspective and the eye of looking for foreign service is definitely one step higher, and it is out of everyone's mentality as well. याद गर्नुस्, तपाईलाई हेर्ने नजर नै बेग्लै हुन्छ. Not only that, त्यो हेर्ने नजरको कुरा छोड्दिनुस्. The aptitude and attitude that we obtain, that is really admirable. That's why pointed to prepare कसैका लागि भनेर राख्या त होइन, यो हामी सबैका लागि हो. And अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि, another fact is very much obvious that यो सक्छ त्यो सक्दैन भन्ने टाइपको पनि होइन परराष्ट्र सेवा. सजिलै छ, गाह्रो छैन. कन्टेन्ट प्रिपरेसन हो, अलिकति टाइम दिनुपर्छ, laborious habit हुनुपर्छ. Definitely we can, but how to prepare? Look at that. तयारी कसरी गर्ने त? हो,
First thing is that, so while preparing all these contents and ideas, two things are very much obvious. You duita kuralai chai kaile pani bisnu hai. First is there, one is there resource-based learning, resource-based learning. Another is there, it's an assistance-based learning. Assistance-based learning. So that means what? For resource-based learning, we got to be acquainted with the proper, you look at that. First, assistance-based, proper guideline. Proper guideline. Then after, self-encouragement. Very important, eh? You'll say. Self-encouragement. Planned study. Planned study. Similarly, preparation classes. Preparation classes. Mock test. Model questions. Questions with solutions. With solutions. Look at that. Another resource-based learning, reference materials. Reference materials. Syllabus-based guidebooks. Previous year questions. Similarly, articles, PDF files, and papers. Similarly, government publications, Unified Foreign Policy of Nepal, Unified Foreign Policies of Nepal, Foreign Policy of Nepal, Unified Foreign Policy of Nepal. Besides that, there are a few other as well. Look at that. Treaties, agreements, treaties and agreements, like what? Peace and Friendship Treaty, 1950. Similarly, Trade and Transit Treaty, 1960, like that. Treaties and agreements. And then after, joint communiques, diplomatic correspondence, diplomatic correspondences. Look at that. So these are the ideas that we exactly require before we give a solid start. You look at that. So I don't mean to say that you must take classes. You don't have to take the classes if you can. Reference-based learning also definitely can secure, but how these classes will be important for you people to prepare the content within the short period of time, to manage the wholesome content within the specified time period, to develop the correct pattern of writing, to enhance specified learning pattern through technical preparation. All these ideas are significant. यो कुराहरुलाई हामीले यसरी अब यसलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने, यो हाम्रो लागि तयारी गर्नका लागि यो दुईटा बेस भयो, एउटा रिसोर्स बेस्ड लर्निङ भयो, अर्को असिस्टेन्ट बेस्ड लर्निङ भयो. Proper guideline, self encouragement. Remember that if you believe that you can't, you never can. If you believe that you can, you definitely can. So self encouragement is very much significant, but not just an interest. Your willpower should be activated so that it can drive you higher, higher, and very higher. So that's why plan study is very important.
You have to maintain the balance within all these papers, right from first paper. You know itself, first paper is really challenging. It's an iron gate for all. Consecutively, second, third papers are also, they also require extensive preparation so that we have to maintain the equal focus in all. त्यसका लागि हामीले के गर्छौं कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट ल हेर्नुस् है अब यो सबै कन्टेन्टलाई कसरी म्यानेज गर्ने how we can manage all this content. Content management. Content management. We can proceed with two things. One is there is connected learning. Connected learning. First thing. Second thing is there technical pattern or writing based, writing skill based preparation, best preparation. Look at that. Preparation. Connected learning first. Second thing is technical pattern or writing skill based preparation. What is connected learning? Right from first paper to extra paper to diplomacy and international relation. When we talk about diplomacy and international relation and second paper and few papers, few aspects of third paper, they are almost similar, exactly similar. You can say globalization, global issues, refugee problem, human rights issues. Similarly, social conflict, economic issues, economic diplomacy, carbon trade, they're exactly same in diplomacy as well as in third paper. Look at that. Again, the conceptual framework of the state, statehood, constitutionalism, and their significant impact in democratization of foreign policy in the present. We do not advocate for a conventional policy at present. We are in the era of economic diplomacy, where the fifth wave of globalization has made us vehemently interconnected and interdependent. So in this perspective, it is very obvious that we proceed with the rational content management. यो परिस्थितिमा धेरै कुराहरु मिल्दा जुल्दा छन्, धेरै पेपरका कुराहरु मिल्दा जुल्दा छन्. अब के गर्ने? कनेक्टेड लर्निङ गर्ने. जब डिप्लोमेसीमा ग्लोबलाइजेसन पढ्नुहुन्छ, इकोनोमिक डिप्लोमेसी पढ्नुहुन्छ, थर्ड पेपरमा किन पढ्नु पर्यो? यसो पुरानो क्वेशनहरुलाई डिल गर्दिनुस्, पुग्यो. कन्टेन्ट त सेम हो. यसरी अब कन्टेन्ट घटाउनु पर्छ हामीले. We have to reduce the content. Next, technical pattern or writing skill based preparation. This is very much important. तपाईलाई धेरै जसो होइन, सबै क्लास क्वेशन आन्सर बेस्ड हुन्छ. सबै पास्ट क्वेशन, मोडल क्वेशन र पोसिबल क्वेशनहरु, सबै ती क्वेशन बेस्ड चाहिँ एक्सप्लेनेसन हुन्छ. सबै राइट थ्रु द डिप्लोमेसी एज वेल एज इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज, सबै कुराहरु क्वेशन आन्सर बेस्ड हुन्छन्. त्यसकारणले कसरी लेख्ने होला, कुन क्वेशन आन्सर कसरी लेख्ने, त्यो चारवटै प्याटर्न एकदम सुरुदेखि डे 1 देखि कभर अप हुन्छ. जम्मा चारवटा प्याटर्नको क्वेशन हुन्छ. फर्स्ट कन्टेन्ट बेस्ड क्वेशन, सेकेन्ड सेमी कन्टेन्ट बेस्ड क्वेशन, थर्ड एनालाइटिकल क्वेशन, फोर्थ इज देयर क्रिटिकल एनालिसिस बेस्ड क्वेशन. जम्मा यो चारवटा टाइपको क्वेशन हुन्छ डिप्लोमेसीमा, हैन? यति चारवटा क्वेशनलाई कुन प्याटर्नमा लेख्ने, सबै वी हैव टु लर्न टेक्निकल प्याटर्न और राइटिङ स्किल बेस्ड प्रिपरेसन that you will be receiving in these regular classes. Don't worry there. All the experts, particularly धेरै जसो क्लासहरु म तपाईको म लिन्छु. अनि केही मोफा भित्रको सरहरु आएर लिनुहुन्छ, हैन? You will receive best ideas that you require. तपाईलाई चाहिने बेस्ट आइडियाजहरु. You people might know that, हैन? यहाँ भन्दा अगाडिका रिजल्टहरुमा अथवा यो टेक्निकल प्रिपरेसनको आधारमै you are in the best learning platform. तपाई सबैभन्दा बेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ. त्यो नै एउटा तपाईको लागि प्रिपरेसन बेस्ट क्लासेस अटेन्ड गर्नका लागि पहिलो सेक्युरिटी त्यो नै हो. You know the history of CEDEP Nepal very well. नेमको हिस्ट्री थाहा नै छ तपाईहरुलाई, तर नेमले तपाईलाई पास गराउने होइन. न त मैले पास गराउँ, न त अर्को कुनै रिसोर्स पर्सनले. The fact is that you people are
climbing higher with your positive initiation, with your self-encouragement, with your strong willpower. त्यस कारणले हामी तयारीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ. We prepare in this way. And next fact is there, our content for preparation. Content for preparation. Content for preparation. Look at that. We have got 2 papers for extra, foreign service preparation. That is extra paper 1, extra paper 1, and extra paper 2. Look at that. Extra paper 2. Extra paper 2. हेर्नुस् त, तपाईलाई मन छैन युरोप अमेरिकाका गल्ली गल्लीमा चाहिँ मस्त घुम्दै हिँड्ने, एउटा डिप्लोमेट नेपालको झण्डा फहराएको गाडीमा हिँड्ने रहर छैन? Who will not have? कसलाई रहर हुँदैन? मान्छे यहाँ 50 लाख खर्च गरेर त्यो मेक्सिकोको वनबाट, मेक्सिकोका चाहिँ के भन्छ ओसनहरुतिरबाट पक्राउ परेर डिपोर्ट भएर जेलमा बसेका छन् अमेरिका छिर्नका लागि, युरोप छिर्नका लागि. हामी त डिप्लोमेट बनेर जान्ने सपना बोकिरहेका छौं. That is the biggest, vertical encouragement that we are carrying there. Why not? हेर्नुस् त, यो त कल्चर विश्वलाई पढ्ने कुरा पो हो यो डिप्लोमेसी भनेको. हेर्नुस् त, being a diplomat not only is to develop your own personality, you are the nation itself. भोलि त तपाई राज्यको प्रतिनिधित्व गरेर बस्ने मान्छे हो. Your words are the words of Nepal. अनि राज्य भएर बस्नुको मजा नै के बेग्लै हुन्छ नि, हुँदैन? हो, तर सोचेर मात्र हुँदैन. We need to turn that into reality. त्यसका लागि मेहनत गर्नुपर्छ. This is a type of war. युद्ध लड्नलाई आफूलाई सुसज्जित पार्नुपर्छ हात हतियारले. त्यसका लागि नलेज चाहिन्छ, आइडिया चाहिन्छ. So, look at that. Extra paper 1 deals with English language. First, there is translation. Translation is of 30 marks. We have got 1 English to Nepali. English to Nepali translation 15 marks. And Nepali to English. यो के हो कस्तो होला भन्ने हुन्छ. मैले 1 हप्ताको क्लास तपाईलाई ट्रान्सलेसनलाई दिन्छु. त्यति भयो भने translation is not a big deal. Don't worry that. Okay. And then after here goes essay writing. Essay is not, like academic essay. Essay is like paper-based essay, critical analysis, question-based essay हुन्छ topic भन्दा पनि. Topic-based essay सोद्धाखेरि particularly either it deals with the current global affairs or the current domestic issues. Sometimes we can also be asked like role of civil servant in nation building like essays. Sometimes role of media technology as well. So look at that. Essay for 20 marks. Another one is there. Essay summary writing or precis, we call it precis. So it is of 15 marks summary writing. It has got a specific technicality. Then after reading comprehension, it's also subjective reading comprehension 15 marks. And finally, diplomatic correspondence. Diplomatic correspondence. Diplomatic correspondence also of 20 marks. So including that, there will be 100 marks extra paper 1. All these ideas will be depth analyzed in your class. यसका लागि छुट्टै कुनै एक बुक किन्नु पर्ने, छुट्टै कुनै के भन्छ रेफरेन्स मटेरियल लिनु पर्ने, भेटिदै भेटिन्न कहाँबाट लिनुहुन्छ यसको लागि त सेकेन्ड पेपरको लागि जति पनि भेटिन्छ, यो एक्स्ट्रा पेपर 1 को लागि त कन्टेन्ट भेटिदैन. So another one is there. Then extra paper 2 is basically we got to be circumventing diplomacy, IR, global issues. Similarly, intergovernmental organization, regional organization, then after diplomatic relation, all these ideas will be depth. Nepal's foreign policy, and then after Nepal's relations with major powers of the world, states and non-states, role of non-states, digital globalization in the present times, foreign trade, foreign employment,
all these issues. That not only that, Vienna Convention, international law, all these ideas will be discussed under extra paper 2. So what do we provide now? So to assist in your learning, look at that. To assist all these learnings, how these classes run? First of all, look at that. Regular practical classes based on writing skill. Directly, right from beginning, we will start practicing writing skill, how to respond every individual question. Another is there is you will receive a concise handbook. Concise handbook for we simply notes handbook you will receive with that. Besides that, reference articles, PDF files, यो चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ तपाईहरुको एउटा ग्रुप बनाउँछौं हामीले है एउटा ग्रुप फर्मल ग्रुप बनाइदिन्छौं भाइबर ग्रुप त्यही भाइबर ग्रुपमा आउँछ है PDF फाइल्सहरु है then after you will receive other publications so important कुनै publicationsहरु भयो हैन all these ideas we will receive यति कुराहरु है besides that reference material मा रेगुलर क्लासहरुमा पनि भन्दिन्छु for now अहिले चाहिँ सिलेबस बेस्ड प्रिपरेसन गर्नका लागि यो कति एडिसन let me see this 6th 7th कति एडिसन होला जस मार्केटमा छ कि छैन हेर्नु होला सर्टेज भइसक्या छ कि नत्र नयाँ पब्लिकेसनको लागि नयाँको लागि अलिकति वेट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले नरेश सरको किताब भनेर म यो चाहिँ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज फरेन पोलिसी एन्ड इन्टरनेशनल रिलेसन भनेर लेटेस्ट एडिसन यो किताब चाहिँ लिएर अहिले यो एक्स्ट्रा पेपर 1 र 2 सबै चाहिँ लेख्दैको छु सबै कम्प्लिट क्वेशन आन्सर मोडल क्वेशन आन्सर प्याटर्नमै लेखेको छ सबै सो यो अहिले लिएर चाहिँ तपाईहरु सबैले चाहिँ आफूले सेल्फ स्टडी गर्दै गर्नुस् तपाईको क्लास त अब कहिलेबाट स्टार्ट हुन्छ भनेर सोध्नु होला दिस इज द फर्स्ट क्लास एन्ड इट गोज अन कन्टिन्युअस म्यानर त्यो अब बाँकी एडमिनिस्ट्रेटिभ कुराहरु के छ माधव सर विल definitely tell you everything about that. Definitely, you look at that. मैले अघि beginning मा पनि भने, अहिले पनि भने, we will try our best to spare our contribution. तर हाम्रो contribution ले तपाई पास हुने हैन. Definitely, it has to begin from inner core of your heart. I'm sure all of you are brilliant. मैले अघि बिगिनिङमै भने तपाईहरुले आफ्नो अनुहारमा ऐना हेर्दा के देख्नुहुन्छ थाहा छैन मैले फ्युचर डिप्लोमेट देखिरहेको छु स्टार्ट वर्किङ डेफिनेटली द ड्रीम विल कम ट्रू थ्यांक यू भेरी मच अल अफ यू अब हाम्रो त्यो डिस्कसन हैन क्वेशन आन्सर सेसन भनेका त रेगुलर वी हैव गट क्लासेस आवर्स हैन यो एउटा क्लास भइदियो सरसँग यो सोधिहालु त्यो सोधिहालु भन्ने हुन्थ्यो राइट फ्रम टुमोरो है तपाईले पढ्नु पर्ने भनेकै अब मैले भनिसके 5 वटा पेपर पढ्नु पर्छ तपाईहरुले फर्स्ट पेपर जीके आईक्यू इंग्लिश यू पीपल नो दैट जीके इज अफ 50 मार्क्स 30 मार्क्स आईक्यू 20 मार्क्स इंग्लिश फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर गवर्नेंस सिस्टम 100 मार्क्स थर्ड पेपर कंटेम्पोरेरी इश्यूज 100 मार्क्स देन आफ्टर यदि तपाई लेखा प्रशासन राजस्व पनि म दिन्छु भन्नु भयो भने एउटा फोर्थ पेपर छुट्टै पढ्नु पर्यो हैन I'm made for MOFA. मेरो अल्टिमेट टार्गेट नै MOFA हो भन्नुहुन्छ भने त्यो फोर्थ पेपर पढ्नु परेन डिप्लोमेसीका लागि चाहिँ फरेन सर्भिसको लागि एक्स्ट्रा पेपर 1 र एक्स्ट्रा पेपर 2 100 मार्क्स को पढ्नु पर्यो र सबै यो पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 त्यसपछि एक्स्ट्रा पेपर 1 एक्स्ट्रा पेपर 2 यो 5 वटा पेपरको टोटल मार्क्स लाई एड गरेर मेरिट लिस्टबाट रिजल्ट आउने हो that's why. So we have come to an end of today's live session. 2 minutes. Hey, 2 minutes matra. If you have got the queries, minor queries, we will put a question answer session, not topic based. Topic the भोलिबाटै start हुन्छ. Right. Hey, अरु केही चाहिँ बाह्य तयारी सम्बन्धमा केही कुराहरु सोध्न मन लागेको छ भने म तपाईहरुलाई चाहिँ अहिले यो माइक चाहिँ अनम्युट गर्दिन्छु एक एक गरेर सोध्नुस् if you do have any queries there. Excuse me, sir. कति टाइम हुन्छ सर यो क्लास
2 months को हुन्छ है ठ्याक्कै 60 वटाको बरु 2-4 वटा घट्दै सर हजुरले नछेकिसो न यो स्क्रिनशट गर्छ बुकको नाम हो कि जस्तो लाग्यो बुकको नाम होइन म्याम बुकको नाम त त्यो अहिले नरेश सरको किताब भनेर लिनुहोस् त्यही किताबलाई बेस गरेर तयार थाल्नुहोस् बाँकी रेफरेन्स म चाहिँ ग्रेड लेख्दै जान्छु त्यो मेटेरियलहरू तपाईँलाई चाहिँ दिँदै गर्छु आशुलाई मात्र हो अफिसलाई मात्र हो कि आशुलाई पनि हो यो क्लास होइन यो अफिसियल क्लास आशु क्लास 1 हप्ता 2 हप्ता पछि हैन अफिसर सर पहिलो क्लास हो हैन हो आज चाहिँ Sir, which service are you in present? हजुर पनि मोफामा हुनुहुन्छ अहिले? No, I'm not in. फोर्थ पेपर पढ्नु पर्दैन सर मोफा अफिसरको लागि सबैले पढ्नु पर्छ सर हजुरले अहिले आवाज एकदमै त्यो क्यारेक्टर आइरहेको छ बाँकी के क्वेरीजहरु छ विल चेक यु इन द रेगुलर क्लास है एकदम डिस्टर्बेन्सेस आइरहेको आवाज hear you properly. So anyway, so I would like to thank and congratulations in advance for beginning your career in MOFA. Thank you very much for patient listening, all of you. Hope these ideas definitely work better in your preparation or will stand pioneer in your preparation. Thank you very much. Have a wonderful time ahead. Good night. See you tomorrow at 8 p.m. Till then, bye-bye everyone. Have a wonderful time ahead. अब एकछिन माधव सर आउनुहुन्छ यो क्लास 8 बजे नै हुन्छ है भोलि साँझ 8 बजेबाट है 8 बजेबाट हुन्छ. I would like to welcome you again and see you tomorrow at 8 p.m. Thank you very much all of you. Bye bye. Thank you sir. Thank you very much. Okay, आजको ओरिएन्टेसन सेसन लगभग सरले सक्नु भएको छ. अब हामी त के जिज्ञासा छ साथीहरुको भने म अनम्युट गराउँछु मलाई के छ जिज्ञासा छ साथीहरुको उहाँ एकदम आवाज क्यारकेर आयो उहाँले सोध्नु भयो सर. ओके प्लिज के छ नि सोध्नु भयो भन्छ नभए हामी आज बिदा गर्छौं के तपाईको सोध्नु पर्ने छ भने प्लिज यु क्यान अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ. यो अब यस्तो छ कि कुन फ्याकल्टी पढेको स्टुडेन्टले अथवा कुन विषय पढेको स्टुडेन्टले अप्लाई गर्न पाउने हो यसको बारेमा केही पनि चाहिदैन नेपाली मेजरले पनि पायो बट जस्ट नेपालको युनिभर्सिटीबाट अथवा नेपाल सरकारले मान्यता दिएका युनिभर्सिटीबाट ग्रेजुएट भन्छ हामीले चाहिँ नेपालमा बाहिर अन्डर ग्रेजुएट भन्छ ब्याचलर लेभल पास हुनु पर्यो त्यति हो. सर पर्सेन्टेज कति चाहिन्छ ब्याचलरमा यो एक्जाम केही पनि चाहिदैन थर्ड डिभिजन गान्धी डिभिजनले पनि चल्यो बुझ्नुभयो नि सर्टिफिकेटको क्राइटेरिया तपाई सर्टिफिकेट अफिसरको लागि फोर्थ पेपर दिनु पर्दैन सेकेन्ड र थर्ड दिएर सिधै मोफाको दुईटा पेपर मात्र के हुन्छ मोफाको लागि मात्र जान्छ मोफा फर्स्ट सेकेन्ड आफ्टर मोफा हैन म राजस्व र चाहिँ लेखा पनि दिइराखेको सर एउटा क्वेरी अझै छ सर हामी जब परराष्ट्र अटेम्प्ट गर्छौं त्यतिखेर त्यो हाम्रो जुन सर्भिस रिलेटेड पेपर हुन्छ प्रशासनको एक त्यो टक्राउँदैन नि दुवैको एक्जाम ए हुँदैन त्यो र लोकसेवाको दुई जस्तो हुँदैन है त्यस्तो हुँदैन डोन्ट वरी फर दैट. सर यो क्लासकोले यो अफिसरको फर्स्ट पेपरको 20 मार्क्स छुट्टै प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यसले यो कम्बाइन हुन्छ अफिसरको त त्यो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज ग्रामर भोक्याबुलरी त्यो छुट्टै हो है सर. इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज इट्स अ डिफरेंट इंग्लिश विथ अ टेक्निकल राइटिङ. सर वन मोर क्वेरी सर दिन पर्दैन र सर अफिसरमा हजुर इंग्लिश मोफा दिनेले सर फोर्थ पेपर दिनु पर्दैन र मोफा मात्र दिनेले पर्दैन के तपाई म हैन तपाईलाई इन्ट्रेस्ट छैन सर त्यो ट्रान्सलेसन जुन हुन्छ नि सर त्यो ट्रान्सलेसन भनेको कुरा त्योमा कतिको वर्ड पावर चाहिन्छ त्यो ट्रान्सलेट गर्दा वर्ड पावर हुन्छ त्यो आउने खालका वर्डहरु हुन्छन् आइडिया हुन्छ टेक्निकलिटी हुन्छ त्यो म सबै सिकाइदिन्छु डोन्ट वरी. त्यो त वर्डहरु त सबै डिप्लोमेसी म सुरुमै के सिकाउँछु थाहा छ तपाईहरुलाई डिप्लोमेटिक डिक्सनरी सिकाउँछु नि सुरुमै तपाईलाई कहाँ कन्टेन्ट सिकाउँछु
पहिला टर्म जान्नु पर्यो नि ती डिप्लोमेटिक वर्डहरू जहाँ एक्स्ट्रा पेपर 1 देखि 2 मा सबै ठाउँमा ती डिप्लोमेटिक वर्ड्सहरू चाहिन्छ फर्मल वर्ड्सहरू सुरुमा त्यो वर्ड सिकाउँछु त्यो वर्ड इङ्ग्लिसमा पनि सिकाउँछु नेपालीमा पनि सिकाउँछु त्यो ट्रान्सलेसनमा पनि चाहिँ काम लाग्यो यता डिप्लोमेसी बुझ्नलाई पनि काम लाग्यो डोन्ट वरी फर दैट सर अफिसरको फर्स्ट र सेकेन्ड पेपर यो पढ्यो मोफाको भने त सुपरले मजाले पुग्छ है सर पुग्छ नपुगेको ओके सर ल थ्याङ्क यू सर गुड नाइट सर ओके सरले सक्नु होला हो हामी आजको सेसन यहीँ बिचमा आयौँ र हामी भोलि बेलुका 8 बजे हाम्रो पहिलो सेसन हुनेछ भोलि बेलुका 8 बजे सबैजना इच्छुक सहभागीहरू भोलिबाट क्लास जोइन गर्न सक्नुहुनेछ र आजलाई हामी यति नै गरौँ थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू भेरी मच र सी यू टुमोरो भोलि भेट्छौँ हामी थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू सर ओके आजको सेसन हामीले यति नै बिदा गऱ्यौँ र अब हामी भोलिबाट बेलुका क्लास कन्टिन्यू गर्छौँ भोलि बेलुका 8 बजेबाट हाम्रो क्लास हुनेछ र क्लास जोइन गर्नको लागि तपाईँहरूको यो क्लासको बारेमा अझै पनि थोरै जानकारी पनि गराए सरले पनि केही कुराहरू भनिसक्नु भएको छ कोर्सको बारेमा कोर्सको अवधिको बारेमा टोटल हामी जम्मा करिब 60वटा क्लास 60 क्लास जति गर्छौँ जम्मा 60 क्लास 60वटा क्लास लाग्छ र त्यसपछि हाम्रो क्लासको बारेमा यो तपाईँहरूले फी डिपोजिट गर्ने र एडमिसन गर्ने प्रोसिजर तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छँदैछ र तपाईँहरू अफिसमै आएर पनि एडमिसन गर्न सक्नुहुन्छ अफिसको बेलामा अफिसकै अकाउन्ट स्कुलबाट आएर आफ्नो एडमिसनको प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले अनलाइन मार्फत पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन मार्फत पेमेन्ट गर्नको लागि तपाईँले फीको जम्मा 7,500 फी लाग्छ र त्यसपछि कोही यदि पहिला हामी कहाँ पढ्नु भएको छ अथवा हामी कहाँ पढिरहनु भएको छ भने 7,000 फी लाग्छ र कोर्सको ड्युरेसन टोटल 60वटा क्लास हुन्छ मिनिमम 60 क्लास हामी 2 मन्थ्सको कोर्स गर्छौँ र यसपछि तपाईँले पेमेन्ट गर्न र अथवा सबैभन्दा पहिला भर्ना गर्ने प्रोसिजर पहिला तपाईँले अनलाइनमा यो अकाउन्टमा फी डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा ई सेवामा तपाईँहरूले सेडेप नेपाल भनेर सर्च गर्नुभयो भने ई सेवा पनि सर्च गर्नुभयो भने सेडेप नेपाल .tolisharak भन्ने आफै आइहाल्छ त्यो सर्च गर्नुभयो भने ई सेवाबाट पनि तपाईँहरूले फी ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो फी ट्रान्सफर गरिसकेपछि त्यहाँ आउने भाउचरलाई स्क्रिनसट गर्नुहोस् र त्यसपछि अनलाइन फर्म भर्नुपर्छ अनलाइन फर्म चाहिँ www.sedepnepal.com.np यो लिङ्कमा तपाईँहरू क्लिक गरेर त्यहाँभित्र रजिस्ट्रेसन भन्ने अप्सन भेट्नुहुनेछ अथवा www.sedepnepal.com.np/register भन्ने क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले त्यहाँ सिधै अनलाइन फर्ममा तपाईँ जानुहुनेछ र अनलाइन फर्मबाट तपाईँहरूले आफ्नो फी डिपोजिट गरेर क्लास चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुनेछ र यसको लागि यति नै जानकारी र अनि हामी भोलिबाट हामी क्लास चाहिँ भने हाम्रो क्लास नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नेछौँ र भोलि सबैजनाको सहभागिता हुनेछ र पर्सि मार्फत भने अनिवार्य दिउँसोसम्म भोलि एडमिसन अनिवार्य गरिसक्नु होला सबै सहभागीहरूले थ्याङ्क यू भेरी मच सबैलाई धन्यवाद र यसको साप्ताहिक रूपमा नमुना परीक्षा हुनेछ साप्ताहिक नमुना परीक्षा तपाईँहरूले फिजिकली पनि दिन सक्नुहुन्छ अनलाइन मार्फत तयारी गर्नुभएको विद्यार्थी सहभागीहरूले फिजिकल्ली पनि तपाईँहरू निम्बाएर तयारी इक्जामहरू भने दिन सक्नुहुनेछ यदि जानकारी गरे र हाम्रो युट्युबमा प्रश्न सोधिरहनु भएको छ महेन्द्र रावलजीले नासुको हुन्छ नासुको पनि सुरु गर्छौँ नासुको यो बिहिबारसम्म सुरु हुन्छ हाम्रो सूचना फेसबुक पेजमा राखेको हुनेछ कृपया हेर्दै गर्नुहोला र यसै गरिकन अन्य अरू साथीहरूले पनि क्लास फिजिकल क्लासको बारेमा सोध्नुहुन्छ फिजिकल क्लास चाहिँ हामीले सुरु गरेका छैनौँ आज बेलुका हामीले ओरिएन्टेसन क्लास गऱ्यौँ भनेका थियौँ तर केही समयले त्यो कारणवश हुन सकेन आज बेलुका र अब हामी नेक्स्ट टाइम चाहिँ इभिनिङको लागि अर्को समय तय गर्छौँ र अनलाइन क्लास भने अब यो समय नै अनलाइन क्लासको लागि हो यति कुरा गरेँ थ्याङ्क यू धन्यवाद सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच हामी भेट्छौँ भोलि बेलुका हाम्रो भेट हुनेछ र सबै सहभागीहरूले सोही अनुसार आफ्नो टाइम म्यानेज गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुनेछ भोलि बेलुकाको समयमा थ्याङ्क यू अल र खदारको न्यू अनलाइन क्लास खदारको यो अफिसरको नासुको हाम्रो फर्स्ट र सेकेन्ड थर्ड पेपरको अनलाइन क्लासेसहरू क्रमशः भोलिबाट सुरु हुँदैछ भोलि बिहान 6:30 बजे हुनेछ यसको सूचना एकैछिनमा हाम्रो सेडेप नेपालको फेसबुक पेजमा आउँछ कृपया तपाईँले हेरेर क्लास पनि जोइन गर्न सक्नुहुनेछ यति नै अनुरोध गरेँ थ्याङ्क यू सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच गुड नाइट थ्याङ्क यू अल